तामिकोपभजेजयम् ओमच्चाथ प्रार्थनाथ प्रेमी धातुवच्चाथ चन्द्रपुस्तकापदवर्णमतद ओमादनेते परादने पुराणोपमश्वि दास्तकुण्डलीकानि सप्तस्यागकादिमे ओम शंखं चन्द्रायुधे मध्ये मध्ये मनोरेवतं स्तेमशापदवेदाग्रे प्रेणासनस्नेहे केजानि स्थानिमापके नजातनके चित्रप्रेतत्वात् चन्द्रपूजेते श्रीविवादिनं ज्ञाननमः ओम ओनमो नाम जनाजन ओम अपवित्रस्पवित्रवादित्वामस्थाङ्गोऽपिवायुर्गुरेवायुर्गरीकाक्षरी समाख्यां तरतुलिके सर्वं पवित्रमस्तु पुण्डरीकाक्षाय नमः पुण्डरीकाक्षाय नमः पुण्डरीकाक्षाय नमः श्रीगदाधिपते आरोहणम् ओम कलशमक्षे कलशत्यमध्ये कंठे रुद्रसमाधिकमणे ततस्थितो प्रज्ञामध्ये महात्मनागना क्षोधसागरा सर्वे स्मितद्दीपावनं ऋग्वेदे यजुर्वेदाः सामवेदः गीता सर्वे परसां समाहिताः शांति पुष्टिश्च गायत्री सावित्री च सरस्वती आजान्तु Next one, two more, only 2-3 more there. Very good. You can do it. हरि ओम श्री कृष्णाय नमः।
वाक्नो विमनसस्पतिः वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः सोतविज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मप्राणाभावं मनः आनन्दं शान्ति समत्सभवन्ति दिव्यन्तरिक्षं ज्योतिषोऽन्तरिक्षात् अग्निर्भाजनादित्यन्तर्भानक्षत्राणि आपोषतयो वनस्पतयः आकाशः इत्यदिभूतम् अनाध्यात्मम् प्राणो ज्ञानोपानः समानः चक्षुष्रोत्रमनो वाक्यत् चर्मस्ति मज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् पान्तं वा इदं सर्वं मां तेनैव पान्तुस्तृणोतीति ओमिते ब्रह्मा ओमितेदं सर्वं ओमित्येतदनुगतिकस्मवान् यो सामहेत्यान् सामन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओम सोमिति शस्त्राणि शतं सन्ति ओमित्यद्रव्यपदेकरं सरिगणा ओमिति प्रद्भात् ओमित्यद्दिगोक्तमनुजानाति ओमिति प्राक्ष्मणप्रवक्षन्नाथ रत्नोपाप्तभानीति लक्ष्मणीमोपाप्तोमि ददञ्चस्माध्यायप्रवदनीत सत्यञ्चस्माध्यायप्रवदनीत नमस्तेस्वाध्यायप्रवदनीत 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 अग्निहोत्रञ्चस्वाध्यायप्रवदनीत अधिकार्यस्वाध्यायप्रवदनीत मानुषञ्चस्वाध्यायप्रवदनीत प्रजास्वाध्यायप्रवदनीत प्रजास्वाध्यायप्रवदनीत सत्प्रजाविप्रस्वाध्यायप्रवदनीत सत्यमिति सत्यवचाराधीरः सवैदिकगो नित्यपौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवदने एवेति नाको गोधर्यः तद्धितपस्तद्धितः अहं वृक्षस्य रेरिवान् कीर्तिपृष्ठं विरेरिवान् ऊर्ध्वपवित्रो वादिनीव स्वगतमस्मि नवीनं सवच्चसं सुमेधासमुदोक्षितः सुदीप्तिशङ्कोर्वेदामवचनम् वेदमनोच्योच्चारो आचार्योऽपि मासिनमनुशास्ते सत्यं मन धर्मं च स्वाध्यायात्मा रमणः आचार्याय प्रियं धनावृत्तिं जानन्तु मां व्यवच्छेसि सत्यान्नप्रवदितव्यं धर्मान्नप्रवदितव्यं कुशलान्नप्रवदितव्यं भूतेन प्रवदितव्यं स्वाध्यायप्रवदाभ्यान्प्रवदितव्यं देवविग्रहाभ्यान्प्रवदितव्यं नातु देवो भव विदुदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव नान्यनमद्यानि कुम्भाणि तानि देवितव्यानि गोयददानि नान्यस्माकं चरितानि तानि क्षयोपास्यानि गोयददानि एकेकात्मत्वेन सोपात्मना प्रदेशां प्रजासनेन पुष्पदितव्यं शुद्धया धेयम् अशुद्धया धेयं श्रिया धेयं विज्ञा धेयं धिया धेयं संविदा धेयं हजरिके धर्मविधिकित्सावान् तविधिकित्सा भास्यात् एतद्ब्राह्मणः संवर्षिणः युक्ता आनुक्ता अनुक्ता धर्मकामास्ति यथा ते अष्टवत्तेन तथा दत्तवत्तेच धर्म्याख्यावेषु ये तद्ब्राह्मणः संवर्षिणः युक्ता आनुक्ता अनुक्ता धर्मकामास्ति यथा ते तेषु वत्तेन तथा तेषु वत्तेच एष आवेशः एष उपदेशः एष वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवं पाठितव्यम् एवं चैतदुपास्यम् ॐ शन्नो विद्युश्शन्वरुणः शन्नो भवत्तरिजनः शन्नो बृहस्पतिः शन्नो विप्रुवृक्षः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मादिशं प्रथममादिशं
सत्यमहादेशं अन्वाहामीत् तद्भक्तारामीत् आवेमान् आवेमीत् भक्तारम् ओम तां देशां विश्रान्तिः ओम सुखनो भवत्तदगीतिं करवामि वेदस्य जातीतमस्तवां विधामहि ओम तां देशां विश्रान्तिः ओम नारायणात्मानो मनस्सर्वेन्द्रियाणि खम्भात् मोदिनाथ पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात्मा जायते नारायणानन्दो जायते नारायणानन्दो जायते नारायणानन्दे नारायणात् वादशान्त्यानि मन्त्राणि सर्वाणि चिन्तान्ति नारायणादेव समुद्रन्ते नारायणे कुरुष्टन्ते नारायणे विनीयन्ते अतनित्यो नारायण ब्रह्मानारायण शिवश्च नारायण शक्तश्च नारायण नारायण नारश्च नारायण शिवश्च नारायण पंच नारायण अजश्च नारायण 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 सर्वं यद्भोदयेत्यभव्यं निष्कर्मोनिरन्धरोनिर्विकल्पो विराज्ञानशुद्धोनिर्विको नारायण तद्वीलोकोऽस्ति स्थिते शरीरं वेदान् सवित्रेण नमः भवत् ओम चिन्ते जाते नमः परित्राण ओमिते अक्षरं नवैते अक्षरे नारायणानि विद्याक्षराय एतद्वीणाक्षरं पदं लोहवै नारायणस्य हस्ताक्षरं पदमध्येति स्मीतांत समन्तोपि कलगं देवीषु पुष्पे समं प्रशांत उत्तमवस्तुकुलकल्पो आस्तं सूर्यष्टमः यदुर्दोक्ता नक्षत्र एकपुरिन प्रांतं विभागित कद्योतोप पुष्पलिङ्गदर्शिता संदेश पुत्रोक्तवा ओम सूर्यविद्युत निष्ठा विभूतव श्रीरामनि लीलोक्यानाय पादोज्जल जलजलसत्पांसवत्पां आदाय तत्प्रणीति गौरवहिता शारदा शारदेन्दु योजना भक्त श्रीद्वैत सुधार विमबारं विमधार उत्तंधारं तगोराः सर्वविदितानस्य सेवा आज्ञात्मक अद्भुताः समगतो मूलयन्त्राः विकामखडकटकटकटकटाक्षारं दृश्यमान कांतु प्रागं विविधुत नरनाद पिञ्जरावारमिताः जन्माद यादितानि प्रतिगुरिया
avakana ज्ञानान प्रकारान चिरपतिदुक्तान संभवदान दीदेशा वेतदोष प्रवचितमनसां वेशिनां पूजकानां नित्यानां तिमं वेरमर मदितान तदेनास्ति शक्ता स्याविमुक्तनामं कलिबालकं क्षेत्रेन्द्रियं नामार्गं वन्द्यं चन्द्रें विरुद्धद्वैतकृतिमं आजगा धीरिमानमय भाग्यं तविद्धं विपदगतमतो मानस्यावतारम् आदानं मानवीत्यं गतवितो प्राप्तनामं गुणगुंसां विद्युत्प्रचण्डां विद्युत्प्रज्ञातमोहावकाशं विप्रभ्यो भेयो विदगा महाकलाटिप्रकाण्डे नीरोधान्या धान्या दैविकसमतिं माजदेवो विदग्धा नात्न धननी दारिद्र्यो कुमिक्षावलेवे संसारोत्तापनिभ्यो भगवदधीस्ति तथासां बपुरं प्रोतिविद्यानंद श्रीविष्णुपुरिताश श्रीवत्सांगां धातुधरधरधरं श्रीमदानंदीता विलांगो विद्याधरधरं भूमे प्रतिहेतु उद्धन्नेषु जलन्मे जगतनं यते यच्छते बन्धवा सच्चीकुले आपेक्षकानां तद्विधस्तेवरुत्रे अत्यन्तं संततं तं गरुडगरुडविदीन्त संतापकानां अस्माकं तिरेकां भगवतवदते माधवस्याशवायो आभोत्सादिद्युतप्रवहं वयनभोगुरे भूतदेवति राजप्रभूतगुणां भवति गोवेद भद्रे भूवे येन भूमि नमस्ते धमयति सुदुक्षं वक्रवक्रपदाशां आदिकी वीरावभासस्थिति घटं अभिभूभूषितो हवायुक्षं एवं भावं विदन्ते सुलभकदजनाराधितं ते स्थितिजं भावं ते भावरैस्ते सहतरधनितैस्तामनैस्तारवेशाः वैकुण्ठे कण्ठलग्ना स्थिरचुचिविलसत्कान्ति कारुण्य लीलालावण्य पूर्णकान्ताकुटबलसुलबाष्पीचितमूद सान्द्रा आनन्दामन्दमन्दाः तदधिमरुतः कुन्दवन्दार कुञ्जावत्तागोदाधार मधुपदमदितो गीतकी सुन्दरीनां वृन्दैः धावन्धत्तेन किमकवदनाकिं देवी गतेज्ञेमो कुन्दे मन्दिरेस्मिन् विरसमदयन् मोजां देवते उत्तप्तादिकरत्विष्टकरकटकट माननं विद्युदूरस्फुरिङ्घ नकरविकरोत्पादते बाधिताङ्गान् दारं वाचमानं मुदत्तमतिगतैरचिन्तरे मन्दिरे पन्तिर्जामानः कवेति भवद्वेषणोऽपि प्रदाति अस्मिन्नस्मद्गुरूणां श्रीगणतिरध्यानसंस्कारान् स्माकमपाठमुनिस्तराणिकस्वर्गीज्ञानबन्धुना विस्तुदास्ते सहास्ते भवन् अचलभक्तेनविमोहं हस्तत्रायानन्दं कथञ्चिन्नवदति सततं पञ्चकष्टे शिक्षावां शरक्षो रथकरनकरक्षुण्डविश्वोधिताक्षां नामत्नां भगवेक्षरमुखं पुरी दक्षिणविक्षराङ्कान् पूजातुं प्रविष्टां कृतकुलकन्निधि तत्क्षणात् क्षिप्ताख्यानि हस्तभ्रातादितान् तद्विजाः उपजिघते रुद्रकल्पाः जलूकाः मातरमेव मातरिष्वन् पितरतमगुणो भ्रातः इष्टाप्तबुद्धो स्वामिनं सर्वान्तरात्मन् अजरजनैकधर्ममुद्याः अजानान् गोविन्देनैकभक्तिं भवति जपतान् पूजितान् निर्निमित्तान् विद्याधान् निश्चलां सद्गुणगणभाति शाश्वतीं वासुदेवां विष्णोरत्युत्तमत्वात् किरणगणी तत्राधत्यं विनिष्ठान् संसुप्तेति जनार्दना बोधपरिवारः वेदकीषु संसक्ते वेञ्चश्वता निरभावन्त कृतेन्द्र पूर्वेषु आध्यानं तारतम्यं पुरमवति सदा स्मद्गुरुस्तं तत्त्वज्ञान मुख्यभाजः सुखेति गुरो योग्यतारतम्या आधत्ते विष्णुस्तें दिदेव निरजभोजनान् नित्यबद्धान् ताविस्तान्धान् विकाखी नमदिदुबलं मुखेस्यन्यताज्ञां विष्णोराज्ञाभिरुद्धं विजयतम् एकादाति च आकर्ण्यजाम वन्देहन्तं मानितं भीतमहापौरुषो बाहुचारी व्यापस्ते कुलवतारः सहितयोगो ब्रह्मा चर्याधर्मी सस्तेहानां सहस्वानहरहैकं वित्तगन्ते दवागान् गोमुखानुमोदन तनयति महतीं भक्तिविज्ञापनावे प्रापञ्चाशसहस्रे व्यवहितमितं योजनीतवतं तम्याः सञ्जीवनाद्योजननिधिः अधिकत्राणकामनीं श्रीहस्राक्षीदुत्पलं तन्तोत्पादयस्तं विचित्पादार्थं कीरागमाङ्गुरुकणतमविदते दक्षिणीत्वां विरोधः चित्तप्रस्तात् शरीरं शतमतमथे भुजनानां समुच्चः तावद्वित्तालवांशापि बलमय बुद्धाप्रजाः यस्यां पुनां पुनसकलं विनाघातं देववित्तसेनां प्राज्ञाभूम् अभ्युरोक्षस्ते नमः कुचराज
स्वादिष्टादिपूर्णं कुडितगदगदमगस्ताप्तिकूटं निश्चित्तं हाटकानि प्रकटदण्डतटाकानि वीरानुरागणानि वीरनटनभटन उत्तिरिष्टं किन्नेष्टेमे सतेतावदगडक हरिकोटिभामष्टकाष्ठ दिव्यानि चक्रीति उदरधरवदामध्यरक्षोदिकानि आसेनुद्धिजासः वैद्यमकरो अमानकुन्द प्रावेवामेष्टे करतनवतनं दिविन्यस्य अन्यं सुन्दरं भुजप्रबोध प्रणविपतिताक्षण दीक्षामानः दिग्ने दिग्नेरविघ्नो मूलबलवकत्वं सनाब्धे शोचद्विप्राणकोशवाहिः अतुबुद्धस्य एकचक्रावरण तस्मै देवपुण्यं गुरुकुलपतये कर्मणां गणानां किङ्कीरं दुर्मदीनां प्रथममसंयो निर्मणां विद्ममान् निर्मद्दन्नप्रयत्नं विजरवनगणासन्ध आयास्कन्धे धेत्वं सधरेवा अशिववदमयन् विष्णुपक्षद्विरीशं यावत् प्रत्यक्षभूतं निखिलमखगजं कृपयामासि खातु तावत्यानुरि नित्याः किमत भगवन् राजसूयाश्रमेधे श्रीराक्षीणाट्टहासं तवरणं हरिकं विकरोत्तामवाहो वक्वक्षोभि निरीक्षपण समिपणयस्य सर्वोत्तमस्य शुशूयार्थं च गन्ध स्वयमेव ब्रह्मकृत् आनन्दीत श्रीमन्नामं समर्थः नो विवयोः पादपत्रं प्रपद्ये दृश्यन्ते उद्दगं भानुतमनिरवरात् नावयन्ति विद्यामित्रामित्रामि उद्योगजलबलपदापाद्य विद्यासंस मा देवी सा विद्यागमनः जिता द्रौपदी पुत्रपत्न्या विद्युक्ता आगमन्ता नरेशुदेता पूर्वा भीमाजयाते याभ्यां सुरागी गुरुकुलजाने क्षत्रविकोदिताभ्यां रत्नाभ्यां बन्धिताभ्यां इतितोपुषा कृष्णनामास्तराभ्यां वेदाभ्यां विशेषात् दिवचनविषयाभ्यां उपाभ्यां अमूभ्यां तुभ्यञ्च क्षेमदेभ्यः सरसिजविलसम्मोहनेभ्यः नमोऽस्तु गच्छन् लोकं वेदार्थं प्रतिदहनमः उत्तमन्तस्थिरीम नोदत्तनाथमस्तौ वृषमिता विजयानाथते पूर्णज्ञानोदसूते गुरुभावश्रीवदाहमेव वीरामातमने प्रभविद्यामोहद्वेतधाना मुक्ति कोटिरकिता सुतिलकटमधि तथा भूतगोपान् नापुत्रं सप्तरत्ना रणमहृदय गजामास्तानि उन्मत्यात्मित्यात्तवजनमकरान् उत्पदत्तान् तथान्यान् आयच्च सप्रियाहि प्रियप्रमसमं अस्मै नमस्ते देहावुक्रावितानां अधिमतिर्धतावुक्रा मक्रबुद्धिः शुद्धा बोधैकवश्यः त्रिविरिमपरिमान् दुष्करी विक्रियार्थं चक्रे भूचक्रमे चक्रगजविभृतां तेजसत्कर्षजास्तं विसर्गं चित्तवाणेः पुनगणग्रहं जीवदां चाधिकृत्य प्रेष्यानुसारा प्रतिपजनवीनार्थो अन्ये विशिष्टः भग्माहं निपुणोऽहं विततमितविनिषेच आखण्डवादः विद्युत्या धातजा ततरविधतमुक्ताः नक्षत्रमान् ज्वाला मालाधारुद्धिः पवनविधेते देवतारस्तदीयः आक्रोशन्तो विनाश प्रियपरमिषस्वाशयान् छिन्नदन्ता भाषन्तो देशनाथस्तुतिवदन् नाशनाशादिषु धावन्तो स्थिरशीलाः विततशपथचापाः अशिवाः शान्तसौर्याः तद्वाक्या सिंहनादे सपदे ददृशे वायुगोमारवस्ते विश्वप्रेमावतारेषु हरिवीरमगणं हिंसितो निर्विकारः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सकलगुणगणात्मकरूपप्रगम्भः स्वच्छन्दमध्यस्थितं देवकीं चित्रमत्र नाथा यद्यद्विधाना जगत्पक्षं किङ्कराः शङ्कराद्याः शुद्ध्यं मन्दस्मितश्रीवतमतवदनालाप पीयूषधार पुरा सेतुपशान्त सुखदजनमूलोचना पीयमाना संरक्ष्ये सुन्दरं संदुःखिकमहदानन्दम् आनन्ददीप्त श्रीमद्वक्त्रेन्दु बिल्लं दुरतनुवितं नित्यदाहं कदा प्राचीनाचीर्ण पुण्योजये चतुरपदाचारदुक्तानुचित्तानुचित्तानुचित्ते विचर्चित्तवचनां चारकान् सूचिषु व्याख्यामुखात्मिकान् चिरमित्तमहाचार्य चिन्तारणां ते चित्तानुच्चार्थकर्तः चरणपरिचरान् श्रावयास्त्वां स किञ्चित् ईढे रत्नो नवत्ते रुचिररुचिमणि ज्योतिषासन्निषन्नं निर्माणं भागरन्तान् रसितिवगे विद्यात्यादिविद्याः सेवन्ते मुक्तिमत्यस्तुतिविदजलितं भाति गन्धर्वगीतं प्रत्येकं देवसं सत्त्वविनव भगवन् नन्दिता भूर्भूः स्थानप्रोति रजसं निधिविद्यान् विमहाधिं
संसारात् तोनिबद्धान् शरणवचरणाविष्टो वीक्षजन्तु निष्पाविप्रापितः संयमदिशेनः सत्यवत्यामहर्षेः तद्विष्मा प्रसुतिनमभवतः आर्दो ज्ञातवीरेण अस्तव्यस्तं समस्तश्रुतिगतं धनीरन्तमूकं यथाधीरन्तं लोकोपकृते गुणगणनिलयः सुदजामासं कृष्णं योऽसो यासागदा तमहम् अहरहः सत्पिनः तत्पदादासभ्यो विद्योपाध्ये गुरुतमम् अकुलं देवदेवं नमामि आज्ञावलीनधार्यान् शिरसिवनितरभुष्टिकूटीरकोटौ कृष्णस्य कृष्णकर्माधुर्हणा उमावागप्रभुमन्वसकरमतु ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यस्य स्योर्मणिपदविदं वेदसत्युक्तिभिस्त्वं भूत्वा क्षेत्रे वियुद्धे जगणदिनदे भूतपीठाफलानि पुत्रापि विपदात्रिभुवनजले यज्ञगीताख्यगैः पारिभ्राजादिराधपुनरपि वदनीं प्राप्य पुष्पं च दत्त्वा उक्त्वा भाष्याणि सम्यक् वितनोऽपि भवान् भारतार्थप्रकाशमुन्दे तन्त्वा पूर्णप्रमतिमरदिनासीरितं वन्दे वन्दे वन्दामीशे यवतनीतं श्रीमदानन्दतीर्थं वन्दे मन्दाकिनी सस्तलितनरजरासेक सादिक्यलिङ्गं वन्दे लिङ्गेवत्यान् गोपैर्वहनं सिद्धनामधयन्तं सुब्रह्मण्याख्यसूरे उदयन्दुपशक्तेकमानन्दतीर्थ श्रीमत्पादार्कवत्त प्रतिभगतहरे माधुदेवस्य दास तत्पादार्थाधरे नतिदलसन्मानका वेदरागे समराध्यामूलमन्ति अततवतिगुणाः मुक्तिमेते वदन्ति पांसस्मान् गुरुभूतवेदिवनवन् मातङ्गवादुःखका गोचानि पाठनादिकप्रत्येकमग्राहिका श्रीमत्कन्धीरासि तदरसनकरा धारितारादिदूरं तद्भक्त आंत शान्त प्रविततमनसा भाविका भूरि भागैः रत्नीकान्त समं ततोऽपि कलनं देवेशुक्ते समं विश्यामि उत्तमवस्तुदूरतरतो उपास्तमसोऽयन्दवः यद्रोषोत्तरदक्षिणीतकुटिल मां कोटिकानि स्फुरत्प्रत्योतोपम विश्वलिङ्गमधिता लक्ष्मीश चक्रोत्तरा ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ श्री हनुमद्भीममध्वान्तर्गत रामकृष्ण वेदव्यासात्मक श्री लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः। अस्य श्री विष्णोर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य श्री वेदव्यासो भगवान् ऋषिये अनुष्टुप् छन्दः श्री महाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्रनाम पारायणे विनियोगः। नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुमाद्यमीशं वन्दे भवघ्नम् अमरासुरसिद्धवन्द्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ विश्वाय नमः। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च
योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरेश्वरः स्वयं भूष्यं पुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिगकुत्थाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्याळः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संवितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रर्विश्वयो निःशुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतिः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंश्रश्चतुर्भुजः भ्राजष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाधृतिः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धः सदानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्यः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ब्राह्मणे श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतिः साधुर्जह्नर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छ्रुतिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुतो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिविवृष्टः प्रकाशनः
भोजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः वृद्धस्पष्टाजरो मन्त्रश्चन्द्रांशुभास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानुः शशिबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतस्येतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो निलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नेकमानो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपाम्यधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिपेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवक्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्थिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभे क्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरथोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञयज्ञो महेज्यष्ट क्रतः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुहृदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मानेककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मगुप्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरे भूतकृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः विनियोज्य सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मिमितविक्रमः अम्भो निथिलनन्दात्मा महोदधिषयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्योदितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दः सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत्
महावराहो गोविन्दस्सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगवानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुद्धारुणोऽत्रविणप्रदः दिवस्कृत्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगः सामनिर्वाणं भेषजं भेषक सन्न्यासकृच्छमश्रान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवृत्तिनिवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमताम्बरः श्रीदश्रीश श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विदितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्च्युष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः शूरः सूरिजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीरो नन्दो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाकृतिर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तवः प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नरः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुद्धरोद्धामराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एकोनेकः स वः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृते सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वरः
महाह्नदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो निलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुरभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो श्रद्धश्चाणूरान्धनिसूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो चिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणर्बृहद्वृषस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्थ्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजित् सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विलोचनः सूर्यः सवितारविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदोऽनेकदोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदा मर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्ति दस्वस्ति कृत्स्वस्ति स्वस्ति भुक्स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्योर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्युर्भयापहः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सप्तधाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणदः प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेहात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञकृद्यज्ञभृद्यज्ञे यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायिनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ विश्वाय नमः ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्निथिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रफुल्लीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो वरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः
अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुद्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्याळः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरक्षितः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतिः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाधृत् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतान्वतिः अनिरुद्धः सदानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्यः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा श्रारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारथीः अग्रणीर्ब्राह्मणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतिः साधुर्जह्निर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रवेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिविविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः वृद्धस्पष्टाजरो मन्त्रः चन्द्रांशुद्भास्वरद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानुः शशिबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतस्तेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो निलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नेकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् युष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपाम्निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः
वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरज्जनेश्वरः अनुकूलश्रतावर्तः पद्मे पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्षिर्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वृक्षरोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवक्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदोद्ध्रुवः परद्धिः परमस्पष्टस्पुष्टः पुष्टः शुभे क्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरथो प्रजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोरर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्रे क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुहृदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मानेककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनीमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरे भूतकृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोमृतपः सोमः पुरुषित्पुरुषोत्तमः विनियोज्य सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो हितविक्रमः अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिषयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्योदिता मित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्कृत् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगः सामनिर्वाणं भेषजं भेषज सन्न्यासकृच्छमः शान्तो रिष्ठा शान्तिः परायणम् शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवृत्ति निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधश्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः
स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरणीशः शाश्वतस्थिरः घोषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्च्यष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो गजविक्रमः कालनेमिनिः वीरः शूरः सूरिजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीरो नन्दो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिस्तत्कृतिस्तत्ता सद्भूतिस्तत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एकोनेकः स वः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो हृदाशीरचलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामित्रिलोकधृत् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रप्रताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा नित्ययो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजिसनशृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वरः महाक्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृतांशो मृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरोऽश्वत्थश्चाणूरान्धनिसूदनः सहस्रार्चः सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः अमूर्तिरनकोचिन्यो भयनाशनः अणिर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्थ्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितादमः अपराजित् सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विलोचनः सूर्यः सवितारविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नेकदोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदा मर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्ति स्वस्ति कृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्योर्जितशासनः
शब्दादिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वेदभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्टदेह पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो नन्दश्रीजितमन्युर्भयावहः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सप्तधाचारः प्राणदः प्रणवः प्रणवः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणदः प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञकृद्यज्ञप्रद्यज्ञे यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नन्दनः सृष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ॐ वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु अनेन श्री विष्णु सहस्रनाम पारायणेन श्री लक्ष्मी नारायण प्रीयताम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु ओम अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः हरि ओम श्री कृष्णाय नमः देवकी नंदन श्रीको नंदको भक्तियात्मनः नमनामेक संहारी भगवद्भक्तिजालः नूतना दिविताहारी चकटा साधञ्जनः नन्दवजनानन्दस्थितिनान्दविग्रहः नवनीकवित्ताङ्गो नवनीकनडोरकः नवनीकरमाहाभौमचकुन्दप्रसादकः षोडशत्रेकत्रेशादिभङ्गी मधुराकृतिः सुखमान्मताबिन्दुर्गोविन्दो ज्योतिनाम्बरिः मुस्तफाकरोनन्दो देवकासरञ्जनः अनेकदत्तनामत्तो जगणात्मरञ्जनः श्यामलाकृतिः गोपगोपीश्वरो योगी कोटिस्फुटतमस्तवः रामरूपं ज्योतिर्यादवीन्द्रः मनमानी पीतवासा पारिजातापधारकः गोवर्धनाकरो दत्ता शोभार सरोवारकः मयकोदरी वृन्दावनान्तसञ्चारी तुलसीरामभूषणः सिमन्तकमणे दत्ता नरनारायणात्मकः विद्यागन्धानुयुक्ताङ्गो मानी परमभूषः मुष्टिकातुरतामो रमयुद्धविशारदः संसारवेदिक्रंसारी सुरारि वरकान्तकः नरादिब्रह्मचारी च शुचिपाचेता दुर्योधनकुलान्तकः विराट्योदवरदो विश्वरूपवदर्शकः सत्यवाक् सत्यसङ्कल्पा सत्यभागारतो धरी सुभद्रापुरतो विष्णुभीष्णमुक्तिप्रदायकः जगद्गुरुजगन्नाथो वृषभासुरविध्वंसी बाणासुरकलान्तकः युधिष्ठिरप्रतिष्ठाता वर्तिवर्धावंसकः पार्थसारथिरव्यक्तो गीतामृतमहोरथिः कालीयफलमाणिक्यरञ्जितः दामोदरो यज्ञभोक्ता दानवीर्तविनाशनः नारायणब्रह्मजाचनवाहनः जलक्रीडासमासुत्तरगती पुण्यश्लोकस्तीर्थवादो योदयानिधिः सर्ववीर्तात्मकः सर्वघरूपीपरात्परः एवं श्रीकृष्णदेवस्य नाम्ना स्तोत्रं शतं पुष्टेन नक्षत्रभक्तानां गीतं गीतामृतं पुरा स्तोत्रं कृष्णप्रियतमं पुष्पनामामृतं नाम परमानन्दकारणं गिरिभारालङ्कगं परमायुष्यवर्धनं दानमतं तवसीदमित्करं जगन्मणि शिवतां शुद्धतामेतत्कोटिकोटिगुणं भवेत्
पुत्रपदम् अपुत्राणां भक्तीनां बलिपदम् अनामहन्तयित्राणां शिशूनां गोकराणां च प्रचितं पूर्णपुण्यं मारलोकप्रहारीणां समस्तकामदं सद्यः कोटिजन्मागनाशनम् अन्ते कृष्णस्मरणं भवतात्तयागहं कृष्णाय यादवेन्द्राय नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ममन्तं धर्मं देवी विदन् विष्णं विमांसि सर्वग्रहानुग्रामः सर्वप्रियतमो नरः उत्तरो देवरिवतः सर्वसिद्धिसमृद्धिमान् निर्विष्यरोगान् देवी सायुज्यमाप्नुयादासिंहासनासादेव साराखिरेण उदाभक्षाधर्मवसुरदया कल्याणरीतिः ध्यानित्यपुष्टा सर्वाङ्गी सौन्दर्याभिप्रणयदपि ईश्वरीं सर्वभूतानां कामिकोपप्रेष्यं मातरलक्ष्मीनं स्तभ्यं विवां विश्वस्य वितरा वितरेतरयोगिनौ समनाकिरमानतस्मन् त्वमेन वाणी वेदवेदकिलसदेभ्यः सम्मूलप्रकृतदेवी चितानि पुरुषकिल निस्त्वां भवद्देवासुते सत्त्वामैवाच सर्वस्य अग्नि पृथिवीत्रिदे देवी त्वं देवो सोमः युवयोतमजोधिकः सम्पत्मिनी पद्मवत्रा पद्माक्षी पद्मविष्णरा पद्मद्वेदना पद्मघोषोद्यस्तनः सर्पहस्ता पद्मपादा पद्मनाभमप्रिया पद्मो भवसजननी पद्मादलवर्धिनी अम्बां पीताम्बरश्रोणी रम्बालकलसन्मुखी बिम्बादरुष्टिं कस्तूरी रम्बालजनकां भजे नौमि तत्माङ्गल्या प्रचारवचोदरां नवनलभयोखण्डमण्डलमण्डितां कुजगञ्चलसञ्चारी हारनिक्रमणोभरां काञ्जीं सुवर्णमण्डले रत्नचित्रसिंहासनोत्तमे नमामि हरिनाथाभिविद्यां पदमन्दिनां मुक्माद्याश्रेष्ठा ब्रह्माण्याद्यासरां यां पूजयन्ते सेवन्ते सर्वालङ्काररहितो सर्वज्ञो सर्वसद्गुणो सर्वादि सर्वसुधा सर्वसत्त्वसदाय सुमुखो सुन्दरतो सुदासो सुदाराजवानाब्जो चतुष्कवद्दाया देवी चतुरास्या दिविसुतान् धरत्पदीकान्तानित्यन्धपूर्णामदायिनी चरितरात्रीं च रथोस्फुटेदां श्रियं वादिराधीनरजितं चैतीशगुणतर्पणम् इमं सर्वं प्रणम्यः श्रीमान् स्यानार्थसंशयः वेङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नो दविक्रमः सङ्कर्षणो निरुद्धस्याशेषाद्रिपुत्रेण च धनाधनः पद्मनाभो सत्यकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपकृष्ण वराहो वामन श्रीवानारायणः श्रीधरकुण्डलीकाक्षा सर्वदेवसुतो श्रीनृसिंहो महासिंहादूत्राकारमूलातनः नमानाथो भगीभक्ता भूधरः चोरपुत्रप्रियश्रान्तो ब्रह्मादीनामरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृभ्यनाशनः श्रीरामो रामबद्धस्य भवन्तीकमोचकः भूतावासो विनावास श्रीनिवास श्रियपदिः अच्युतानन्द गोविन्दो वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं समस्तदेवकवचं सर्वदेवं श्रावणिः दीर्घं नीलमीयस्याविष्णोर्गमनेत्रः सुतारेण पावनसनलिखते नागद्वारे क्षेत्रे संग्रामे कृतंकटे भूततत्त्वविदानादिनास्तिनाथः अभूतोर्पदे सुत्रामन्थनोत्तमां भवेत् लोकात्तोपचरे लोकात्तोपचेतवन्तः विष्णुलोके गतोपानं सर्वदुष्टैकनाशनं सर्वैश्वर्यपदन्द्रिणां सर्वमङ्गलदायकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठलोकं शरणीतीरे कल्याणात्मके कल्याणात्मकनाथाय श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय नमो देवो भूतो भविष्यति येन सत्यवाक्येन समाधानं साधयाम्यहं सर्वदेवानां पूजितविद्यतां वासुदेव
प्रीणयामो वासुदेवम् सृष्टि संहारलीला सागतं पुष्पशर्विग्रहो नास्तिनं दुष्टनिशेषसंहारक मुच्यतं प्रीणयामो वासुदेवम् देवतामण्डलाखण्ड प्रीणयामो वासुदेवम् उन्नत प्रार्थिता शेषं साधकं सन्नता लौकिका नन्ददर्शनं भिन्न कर्माशयकासं प्रीणयामो वासुदेवम् प्रीणयामो वासुदेवम् विप्रहो केसरा
Shri Gurubhyo Namaha. Om Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavathanam Dhyane Sarvavighnopaşantaye Sarvavighnapachamanam Sarvavidhikaram Param Sarvajiva Pranetaram Vande Vijedam Harim Achinta Vyaktarupada Nirgunaja Gunatmani Samasta Jagadadhara Bhutaye Brahmani Namaha प्राप्ते नूतन वत्सरे प्रतिगृहं कुर्यात् ध्वजारोपणं स्थानं मङ्गलमातरे द्विजवरैः सार्धं सुपूजोत्सवं देवानां गुरुयोचितां च शिशवो अलङ्कारवस्त्रादिभिः सम्पूज्यो गणः फलं च शृणुयात् तस्मात् च लाभप्रदं श्रीगुरुभ्यो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यनिर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्चकलूमस्मरणात् भवेत् ॐ मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दश जनायते राजराजायते रिक्तः राघवेन्द्रं तमाश्रये अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्मादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ Wish you all very happy New Year, Plava Samvatsara, Prapte Nutanavatsare. Whenever we have the New Year celebration, we have to start with Vishesha Pooja to Lord. Also, we have to begin our day with the Mangala Snanam Acharya, Abhyanja Snana, and having the new clothes. We are starting new life. Time is eternal, Anadi, Ananta. Still we calculate as year, month, starting from some point. There are several Panchangas we call as calendars in our traditional Siddhanta. Surya, Solar, Chandra, Chandramana, Lunar, Brihaspati-mana, Nakshatra-mana, and Sayana. Today is the new year according to Chandramana, position of Chandra. Every Amavasya, that is the changing point, we calculate every Amavasya to Amavasya, we consider as 1 month. There are specific reasons behind it, why we call as the Chaitra Masa today, because we find the position of moon during full moon day. During this month, the group of stars called Chitra Nakshatra. That is how this entire month is called as the Chaitra Masa. Anyway, now we have to have some awareness about the Kala and also Desha, where we are situated and how the time has begun. The Sushti Kala we call as Adya Brahmanaha Ditiya Paradhe Shweta Varaha Kalpe Vaivasvata Manvantare Ashtavim Shatitame Kali Yuge. Beginning of all puja, japa, we start with this sankalpa. Adya Brahmanaha Ditiya Paradhe. Sriman Narayana, God Almighty, is considered as called as Anadi Ananta, one and only supreme being. Kalosmi loka kshekar prabuddhaha, lokan samahartumiha pravruttaha. Krishna's statement in Bhagavad Gita. He is Kala Purusha, Anadi Ananta. All others are, including Devatas, they are all having the goal of attaining moksha. Lakshmi Narayana, they are considered as the supreme. All of us, all the souls, all the jivas, we are in the journey of sadhana. Depending on their own caliber, yogyata, they attain ultimate goal. Every
kalpa, the Srishti, the beginning of the creation, Lord gives opportunity for so many unlimited jivas. They come, bahunam janmanamante jnanavanvam prapadyate. We have to go through several lives of like in a birth and death, that cycle. After so many lives, we gain the proper, the realization, then we attain the moksha. Then onwards, they know birth and death. That is the concept. Lord gives opportunity. The creation, Srishti happens. All Puranas, they describe the Srishti. Every Srishti, the Brahma, he is the first person, Adya Brahmana. He is the Adya, the first person getting opportunity. He is the topmost position, having that kind of the level, the yogyata. We are all following his path. He is the guide for us to attain our goal. Brahma, after his Srishti, Lord Nabhi Kamala, we know that through the Nabhi Kamala of Sriman Narayana, the Brahma's Srishti happens, then the creation of this entire universe, the Brahmanda. Brahma, immediately after, like in his initiation, we call as, because every soul is kind of Anadi Ananta, no beginning or no end. But we are getting such the Deha, the opportunity, this body to do our sadhana, including Brahma. Of course, there is difference in between other souls and the great Devatas. The Brahma, immediately after his Janma, he starts doing his sadhana. For us, we have to, childhood, we don't know anything at all. We have to get initiated. We need proper guru to teach us. Then our sadhana begins. Brahma, immediately he starts his sadhana. How long? 100 years. Of Brahma, the Ayushya, the time of this creation. Then everything will be destroyed. Again, the new Brahma will come. This Brahma will go for moksha. Koti Brahmadi Kirtitaji Namaha. So that is what we call in the Kalpa, the scriptures. There are Koti, unlimited Brahmas who attained moksha already. Yam Kamajetanta Mugam Kunomitam Brahmanam Tam Rishimtam Subedham, the Rigveda. Who is getting that kind of in a position, the Brahma Padavi, depending on the Yogyata of Jiva, the Devata, with that caliber, that he gets that opportunity. Every Kalpa, there is one Brahma. After his sadhana, attaining moksha, then next Brahma. Okay, now this Kalpa, this Brahma, how old he is? Because his 100 years only the time for him to do his sadhana. By then, definitely he will achieve his goal. He will reach the moksha. How far, how long is his 100 years? Now that is interesting. Brahma's 100 years means in our human, the Manushya Varsha, it is 31,104,000 crore years. 31,104,000 crore years. That is 100 years of Brahma. Okay, now that is too much for us to understand. We know that Adya Brahmana Dvitiya Parade. Brahma already completed his 50 years. He is now 51st year. One Kali Yuga, 4,32,000 years. Dwapara, 8,64,000. And Treta, 12,96,000. And Krita, 17,28,000 years. All together, Chatur Yuga, all 4 yugas together, 43,20,000 years. Okay. Again, one Chatur Yuga is 43 lakhs of years. 1,000 Chatur Yuga, that means 432 crore years is just the daytime of Brahma, not the night, the half day.
There is pralaya called Dinakalpa Pralaya. That means this earth, this creation will be kind of renovated. This earth will be destroyed completely. Again, the new earth will come during the the dina of Brahma. That means every 432 crore years, this earth coming something new, the renovated. How old this earth is? We have calculations. This Bhumi is 197 crore years old. But the question, how far for the Pralaya? How long this Bhumi, this earth will sustain? Yes, it is approximately 235 crore years hereafter. We don't know how many lives we have to go through. 235 years, this 35 crore years, this earth going to be there. 235 crore years. That means 2.35 billion years. The Ayusha of this Bhumi. Okay, in this 28th Kali Yuga, now like 5,101 years already done. Now we call as the Shalivahana Shaka. He is one of the great kings. When a great person comes, then onwards we remember him because of his great contributions. Now we call Shalivahana. He was the recent, the great person. 1,943 years ago, Shalivahana was there. Then onwards, we calculate time. That is 1,943rd year of Shalivahana. Now, let us understand something, the message or prediction about the year. We know there are 60 samvatsaras. We name Prabhava, Vibhava, Shukla, Pramoduta, Prajapati, like that. 60 years. Total Ayushya, lifespan of a human being, 120 years. When we reach half, that is called as Shashti Purti. We do some special pujas to offer our gratitude. There are two responsibilities, Iha and Para. We are doing some good things, take care of our family and next generation. And for all the people living here, we have to have some contribution for this world, right? And next is, we are not taking anything at all with us. That is called Punya. That is for our own self. So, two parts of our life. Okay, now every Samvatsara has a name. Recently we completed Sharvari. Now this year is called as the Plava Samvatsara. What is the meaning? Doesn't matter. The meaning of the word, the letter, or Shabda, and the prediction of the year, there is no such connection, but there is meaning. There are many meanings of each letters or words in Sanskrita. That is the beauty. Plava means one of the meanings you can call as a boat. To cross the samsara samudra, the boat has come. That is what we can imagine as. To go through all the challenges, to find the peaceful life the God has given. The grace, his anugraha on us. Okay, every year there is kind of a prediction. Not only that, the position of planets, how they are, depending on that, we can expect or predict something every year. This year, Varinaiva dadate ghana sangha purvasasya nidhanam kalahasya amajena janitam bhajamurvi najaka jajarata plavavarshi. This year, during the Plava Samvatsara, this is the overall the general prediction we are having. Varinaiva dadate ghana sangha. In normally, when this Samvatsara comes, there is less rain. Purvasasya nidhanam kalahascha amajena janitam bhajam urvi.
Overall, wherever we see like a Purva Sasya Nidhanam, the first season of monsoon might be like more effective, so that the growth, some agricultural or some farmlands, we cannot expect lot of some production. But Amayena Janitam Bhajam, everywhere Amaya means roga, illness. Whatever the pandemic we are looking at, we don't know. I think there is something during every in a Sharvari Plava, during that time, there is some expectation. If you look at the history, we may find it. Kalahascha, Bhayam, Urvi, everywhere some fear will be there. That is the overall prediction of Plava Samvatsara. This is not for this year. Every 60 years, this is the situation we may find during Plava Samvatsara. But if there are some changes in the planetary positions, things may get changed. This is the approximate expectation we can go through some of the scriptures. This is not by created some person recently, it is in our Puranas. Okay, now the prediction of this year. Look at the position of grahas. According to the position of moon, especially we find the position of who is the king, the Raja, the ruler of this year. This year, the entire the Bhumi Earth has two parts we can imagine as, because the eastern countries, India, China, Japan, Australia, we have the Yugadi, the first day of this Plava Samvatsara, which is on Tuesday, because Monday is Amavasya in that part of Earth. But all the way from Gulf countries, the UAE, and all the way Europe and Americas, we have Yugadi celebration on Monday. That means India, Australia, Japan, and that countries, eastern countries, the ruler kings will be Puja, the Mars. The western countries, including Gulf countries, king, the ruler will be Moon, Chandra. That is the difference. Now let us see the prediction. If the Chandra is ruler, Dhara Kulam Kshnam Akhilam Prakuryat Dhara Dharaschati Sukham Subhiksham Bhave Susasya Paripurita Bhuhu Shita Hatischa Bhavat Abdavashyashanki. Now look at the position of the Chandra, who is the ruler for Western countries. His anugraha is more interesting and also positive. Dhara Kulam Shmam Akhiram Prakuryat, everywhere enough rain, and Sukham Subhiksham, everywhere we may find the peace. Bhave Susasya. Earth is producing lot of the grains, and everywhere the positive energy will be there. Shita Hatischa, everything will become kind of cool, because the moon is the ruler. But the eastern countries, the Puja, is considered as not so soft, kind of little tough. Medhini dhana kanakava kanakadi varjita. Medhini pataja ahave rataha. Vanni chauragada bhikpati jalam. Mangale kshitipato the mangalam. But Mangala, where the Mars is king, the India and all other eastern countries, this year is not so good for them. Medini Dhanakanadi Varjita. Rain, the production of something, the grain, all vegetables or some agricultural products kind of getting affected. And all the leaders, Ahave Rataha, they become more selfish and fight for their own positions. They're not taking care of their responsibilities. They don't care about the kshema of all prajas, all citizens. Vanni chaura gata bhiki. These are all human created some problems, but some natural something also we may predict. Vanni chaura gata bhiki kvati jala. Where we need rain, rain is not enough for us, but some fire and water, some related, some challenges
or some accidents naturally may happen and may affect some places of eastern countries. But for overall east and western countries, the monthly, the position of the, we can as the minister, the main prime minister. Prime minister, he going to be Mars. Dhruvam avarshyanatha kananasham jwalanataskara rogapeedanam ranapara kshitipa buddhavandane nanirata sachive kshiti nandani. Where Mars is the mantri, that is not the good like indication. Everywhere again the same kind of challenges. People are fighting each other. Roga Pidanam, of course, we know that what is going on in the entire world. Ranapara Kshitapa Buddhavandani, the real, people who is having the real caliber, Yogyata, or the good heart, they are not getting recognized, or people, the time is for, mostly the bad people, they keep hold on everything. So that is the influence of Mars. And other positions of grahas, let us go through something brief. Sainyadhipati Chandra, moon, he is considered as Shubha Graha. And Megha Ardhatipati, he is the controller of cloud. That is what the most important. We find the change in the weather, and that will impact in so many things, right? But the moon is there, he is Shubha Graha. He is giving some relief for us. He will control properly. Rasadhipati, Nirasadhipati. Rasadhipati Surya, Nirasadhipati Shukra. But the water, whatever we find below the ground, and such productions may become very expensive. Water or oil kind of things. Oil rate will go definitely up. But Nirasadhipati Shukra, Shukra is the Nirasa, whatever the solid thing we find in the nature, the naturally we get, the production will be more. That means the gold, silver, and that kind of all the material will become available a lot. So price will be kind of stable. Price may not go really up. So that is the prediction. But overall, if you look at the position of all grahas, the ruling during this year, Shubhagrahadhipatyam yadasminnabde adhikam tataha Suvritti Sukha Shantyadi Bhaved Bhagutaram Shubham. That is the good news. Because even though King, the Mars, and Mantri is Mars, look at all other positions. For example, Shani is not at all having any positions. That is the reason most of the Shubhagrahas they are holding, that indication gives as the positive vibration everywhere, even though something coming Bhayakrut Bhayanashana. But eventually everything will become okay. Initially, we look everything as a challenging and very problem everywhere. But still, all other, because the way leader is not at all good, all others are nice, means things will fall in place. Eventually or slowly, they will convince the king. That is how we can predict overall, definitely better than last year. So now look at the predictions of Dwadasha Rashis. Major grahas are there. Shani, Guru. They are the kind of significant change makers. Rahu and Ketu as well. Depending on that, we are having some calculations, but based on the Chandra Rashi. But this is not at all accurate. This just gives some indication. There's a kind of budget we can plan for in our peaceful or successful life. That's it. But we don't have to get scared at all. These are all just giving some indications. If anything going to happen, we can be prepared. That's all. But still, it is giving us another kind of suggestion. Always the horoscope, that is just an advice, right? When we are kind of confused what to do, this will give us some ideas. That's all. But the final control, Sakala Graha Balanini Sarasi Jaksha, Sri Krishna himself. Right? So now let us see the prediction of all Dwadasha Rashis, especially Mesha, Ashwini, Bharani, and Kritika Nakshatra. This year, the position of Guru. Guru will we say that the Guru Bala is the most important.
his position is especially good. There is a transit of Guru in between September and November. September, October, November. That is the 3 months of the time period. So many people, they find for some of them it is good, for some of them it is not good at all. But the Guru for Mesha Rashi, he's okay. Except that time period, Guru will be in good position, Ekadasha Sthana, the Labha Sthana. Artha Prabhu Bhavati Rahatu Guru. He will give you a lot of positive or profit. That in between Sthana Kalya Dhanaha Dashashagataha, you have to be careful. So there are some indications of losing something. Loss of something. Then next, the Shani's position is okay. The entire year, the Karmasthana, Karma Prapti, Dashami, Arthakshayatya, Vidyakito, Hanisya, Sauri. When Shani is in the 10th position, there are some kind of challenges we may have to go through, even though something is coming, but everything kind of getting stuck. Vidya, Kirtyoho, your intelligence or your experience, your education also may not be helpful to achieve something, so that you have to be very careful. That is what the indication of Shani. Rahu Ketu, Dvaditiyeta Bhave Dhanihi, Yada Astami, Yada Kikidacha, Astami Ketu, Yada. Rahu Ketu, their position also, they are giving some stop sign for you. Think, stop, think, and just plan properly and then go proceed. That's all. Overall, the Guru position is better for this Rashi, but Shani, Rahu, Ketu are asking you to do more prayer, surrender to Krishna with some Vishnu Sahasra Naama kind of stotras. Now look at the Vrishabha Rashi. Kritika, Rohini, and Mrigashira Nakshatra. Guru, only the time period of September to November, he is in good position. Otherwise, all other grahas are not indicating such positive things at all. But Naipunyajna Putra Karyartha Siddhim Bhave Dharme Jivaha Sharinancha Labham. Okay, Guru is fine for you. In between, during that time period only, September to October. Vaira Hidloga Bandhai, take care of your health, says Shani. Janmarashu Yadarashu Tada Hanikaro Bhaveti, Hanirevatu Panchami, something like don't mess up with your own plans, don't hurry for anything. But again, Navagraha Stotra or the Hanuman prayers may help you to find success and also go through whatever the challenges or obstacles. That is what the indication for Vrishabha Rashi. But the best time for you is September to November. Mithuna, Punarasu, Kritika, Gachira Ardra Punarasu, Budachira Ardra and Punarasu Nakshatra. Mithuna Rashi is okay. This year you have a lot of positive or good news. But only the September to November, the Guru is not having the complete anugraha for you. So other than that, so everything will become very successful for you. But Ashtama Shani, Hina Sri Putre Surya De Dina Chestaha. So the speed of yours may come slow. That's all. Reduced, kind of reduced. The Ketu is giving something, but you will get the proper good name and recognition. But overall, but some kind of inconvenience will be there. For that purpose, the Ashtama Shani do some the special puja and prayer of Hanuman, or then especially the Krishna and Vishnu Sahasranama will help you like anything. Karkataka Rashi, Punarasu, Pushya and Ashlesha Nakshatra. The overall, the position except Rahu, not so convenient for you. This is kind of, little challenging year. It's okay. But Ekadashe Bhaved Bhavaha. Even though all challenges, so the indication of success, end of the, effort, every action, finally it will become peaceful for you. But Gachatyadvanam Saptame. But the path you are going, everywhere the obstacles and challenges, the slow is expected, and Navagraha Shanti is,
better solution and pray Krishna every day with the Krishna Naama mantra. At least spend a few minutes of a day for dhyana of Lord Sri Krishna to help you the lift up with the towards the success. And Simha Rashi, Magha, Kubba, Pura Falguni, and Uttara Nakshatra. This year, okay, the Guru Bala, the majority is good, except the duration of the Guru transit September to November. Nasaki Vatanam Tilakojjanam, Nabhavanam Shika Kokila Naditam, even though everything is there, so in between that time period, so we cannot enjoy because still challenges are there. Vinekata Ripurogaha Shasthayati, but the Shani is completely giving the blessing Anugraha for you. The Shatrusthana is completely clear. Whatever the challenges, the enemies you are having, they are not having any power at all. So that slowly everything is okay for you. But even though everything is there, mind is not kind of stable, or you are not able to enjoy whatever you have in your hand already. Dashamecha Shubham Bhavet. Rahu also in Dashamasthana giving all the good things. Chatute Daite Pida. But inconvenience, so internally the convenience, the feeling is not so positive. That is the reason the dhyana of Krishna or Narasimha will help you. Kanya Rashi, Uttara Hasta and Chitra Nakshatra. Overall, it is okay. Panchama Shani and the Ketu only the called as the Labha Prada. But everywhere, some inconvenience and challenges are there. Prachuta Kalata Sutta Dhana Parihinaha. Cooperation may not be there from the family or the workplace or the business, the people around you. So some kind of whatever your expectation, it is not getting. You have to compromise with so many things. And the duration of the Guru's position in during September to November. So that is the best time for you to have something new or getting updated or make any changes. Otherwise, better to continue with the flow and whatever you are having already. So that is what the position of the Kanya Rashi and Guru, Shani, Rahu and Ketu. But Ketu will bring the name and fame for you and also the success, so that the Durga or Ganapati Puja Prarthana will be more helpful for you. Tula Rashi. Chitra, Swathi and Vishakha Nakshatra. Guru. Nekai Kleshai Bandhajanothitai Chaturthe Jivajatam Pidata Chittasta Sabinde. Guru is okay. The Panchamasthana, except the duration of September to November, he is in good position. Everything should be fine. Very peaceful as well. But Sukrit Vitta Bharyadevi Viprayuttaha. You may have to kind of, getting isolated. You feel that I am alone. Nobody is there with me. That is what the position of Shani giving that feeling. Rogo Ashtami Bhavetu Ditiye Vittaha Nistyat. Plan properly to spending the money. Is not the year for the investments. Take care of your health and slow for everything. And Lakshmi Narayana Puja or Prarthana will be helpful for you to find peace and success. Vrishchika Rashi, Vishakha, Anuradha and Jyeshtha Nakshatra. This year is okay, but Shani is helpful and giving all his grace to you. Surya Putte Didiyage Dhana Nilapate. The best, the profit you may find everywhere. But Sthana Brahmcha Karya Vighatascha Tritiye. But the time of the Guru's position, the entire year especially, 4th and 3rd place from Janma Rashi, it is not so convenient for you, but plan properly. This is the time to make some compromise and also
Mono Pida Tamo Hanireva Prajayate Janmarato Yada Rahu in Janmarashi, so that the Guru in Saptama, Ketu in Saptama, better to plan properly, slow, and you have to spend more time in a research and get proper advice. That is what the most important here, because the Guru Bala is not there means you may get some advice, even though if it is in a very productive for time being, the eventually that is not helpful for you for the good future. It is not good, but whatever giving instant a benefit, don't get attracted about that. Slow and wait for the better opportunity, and for that purpose success, the Durga Puja and Ganapati Narasimha Prarthana Puja and Navagraha Shanti will be helpful for you. Dhanu Rashi Prapte Artham Vyadirapi Kurute. Accept the duration of September to November. This entire year is not so helpful, but Sukham Shasthe. You can have definitely the peaceful family life. Charavasha Ditije Grage Dinakaratanaji Rupa Sukha Varjita Tanuku Vigata Madavala. You may find kind of inconvenience everywhere. Your spirit and your interest, you may not get proper encouragement or recognition. You have to accept that thing for this year. It's okay, fine. Whatever your own yogyata caliber, you may not get proper recognition, or people may not honor you, or you feel kind of cornered. That is fine, but still whatever you have, slow and accept, wait for the better opportunity next samvatsara. And Makara Rashi, this year the Makara Rashi, Uttarashada, Shravana and Dhanishta, first two padas. Most of the time Guru is in good position, enough profit, and the expectation whatever you are having is I think it may be the time to get everything in your hand. But Pratame Ravide Vishavannihataha Swajani Vyutaha Kuta Bandhavadhaha. Shani is in Janmarashi. Even though that is his Swakshetra for Shani, it is not so convenient for you. Always some inconvenience and fear and that kind of feeling will be there in your mind. You may feel kind of down. It's okay. Hani Revata Panchami Ekadashi Bhave Labhaha. Ketu is bringing you up for sure. Even though there are some challenges, inconvenience, you are not having that kind of satisfaction, but some kind of recognition is there. Slowly you find progress. For that purpose, Janma Rashi Shani, then you have to do more, japa, dhyana, the prayer, or like in a Narasimha, to find good health, especially the impact towards the health and mind to get the concentration or feeding or strength or dhairya. So Narasimha will help you if you pray with the devotion. Kumbha Rashi, Dhanishta, Chatavisha and Purva Bhadra Nakshatra. Dvadashe Dhvani, Viloma Dukkhapadyati, Yadyapi Naraha, Tatodhada. Even though all going well as of now, be careful. The overspeed is not at all good for anybody and at any time. Janma and Dvadasha, Vyayasthana, and Janmasthana, Guru position is not so convenient. You have to slow. Ante Prapnoti Shokormi Malam. Shani is also having the position at the Dvadasha, Vyayasthana. One by one, the challenges are coming expected. It's okay. But keep your position stable wherever you are. Chaturthe Tamashoka Dashami Labhaha. The Ketu is bringing the proper profit for you. Somehow, eventually everything will become successful. It's okay, but slow is there. Everything will become not that kind of speed. Everything comes slowly. Every step there is a challenge. It's okay, but eventually
everything will be fine. But you have to be careful during the time period of September to November, where there is no Guru Bala at all. So now, ante prapnoti shoka urmimala. As challenges are there, but continuous Navagraha Prarthana, Navagraha Shanti, or the Shani Shanti, Dwadashi, and Narasimha Stotra, they may be helpful for you to find success and peace of mind. The Meena Rashi, Uttara Bhadra, Pura Bhadra, Uttara Bhadra, and Revati Nakshatra, Artha Prado Bhavati Labhago Guru, except like the position of Guru, majority of the time is okay, because Taishtyam Labhe Para Yoshartha Labha, Shani is in Ekadashisthana, Labhasthana, and Ketu also, Navami, Rahu is giving some positive anugraha, Dhanam Prottam Tiyake Tiyasthana. The best time for you is September to November. Otherwise, overall, it is okay. The 60% better than last year, I can say. So this is the prediction for you. Still, you are also suggested to do the Vishnu Sahasra Naama Paarayana every day, especially whatever our regular puja prarthana. In addition to that, some parihara karma. That is what our sampradaya paddhati is overall. So these are all just indications, and not to get scared or get worried, because when we start with something, the Mangalacharan, we have to consider his anugraha, the Panchanga Shravana. Now, let us come to the major point, which is Pancha Anga, Tithi, Vara, Nakshatra, Yoga, and Karana. Tithescha Shriyamapnoti, Varad Ayushyavardhanam, Nakshatrad Harate Papam, Yogat, Roganivaranam, Karanat, Karisiddhincha, Panchangam, Phalamuttamam. So, when we are having some awareness where we are situated, and who is the one having the big responsibility, right? Then we don't have to worry. Everything will fall in place. The situation. So nothing, the entire world, the weight of our samsara bhara on my hand. If you feel like that, we cannot have peace of mind. For that purpose, we are having the Sankalpa and Panchanga Shravana every day. Today's, we know that the Plava Samvatsara, the beginning of the day, Plava Samvatsara, first day of the year, the Plava that will lift up from all the challenges, and it will definitely make sure that the Krishna's anugraha in us, on everybody in our family, and we will definitely come through all the challenges, and success and peaceful life is ours. Plava Samvatsara, Uttarayana, and of course the Chaitra Masa in Vasanta Rutu. Today is the Tithi, Tithescha Shriyamapnoti. Prathama, if you know the Tithi of every day, you get wealth. Nakshatrat, Tithescha Shriyamapnoti, Varad Ayushyavardhanam. The day, the Vara, today is Soma, Chandra, the moon's day, Somavara, Monday, Ayushyavardhanam. If you remember the Niyamaka, the controller of the Vara, you get good health and long life. Nakshatrat Harate Papam. If you find what is the nakshatra of today, the position of moon, which group of star, near which group of star, today is Ashwini Nakshatra. By knowing that, Ayush Harate Papam, we may get rid of the sun we are carrying from past lives. Yogat Roganivaranam, health issues or challenges if you are having, better to identify the position of moon related. That is called as yoga. Today, yoga is Vishkambha, and the Karanat Karya Siddhinja Kim Stughna Karana, that is also position of moon only. So today is the Karana Vishkambha. By knowing these things, Karana Karya Siddhi, we get the success everywhere. Agnistoma Phalam Tesha Ganga Snanam Dine Dine. The calendar of Krishna Vrindavana, we have all Pancha Angas, but one message for you all. These are the important things. Tadeva Lagnam Sudinam Tadeva. We don't have to get scared at all.
when we have his anugraha, his maranam in our mind, whatever we start with, that will become very successful, peaceful, because we are surrendering to him completely. Right? Then Kaunteya Pratijanihi Name Bhaktah Pranashyati. Krishna says clearly, if you come to me and if you offer everything to me, then that becomes my responsibility. I will never let any of my devotee go through any challenges. His protection is my responsibility. Krishna openly says, right? Then that is what we have to do. Do all the rituals, follow everything, even though, like in a way, you are traveling the flight, they are telling, right? How, like, you have to be prepared. What are the things you should know in case of any accidents? That means you are not expecting or you're not thinking about that, but still you have to be prepared. Anything may happen. For that purpose, we have to go through the positive or negative predictions of the year every day on the first day of year, and we have to take precautions. That is the reason we are all under protection of Lord Sri Krishna, and with his grace, everything will become really successful. In our Panchanga, we are having Tithi, Vara, Nakshatra, Yoga Karana. Just read every day, spend 1 minute of time to get his Anugraha and have that awareness. And these are the things we have to follow. Unfortunately, we know which month it is, English calendar, and the date, but we don't know the Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana. That is, everything is natural. These are all like the nature is showing us. If you look at outside, you find everywhere the new leaf, the spring, new flowers are coming. This is natural new year. We have natural calendar, so that we are connecting ourselves towards the moon, sun, and all nature, the Prakriti. So that let us have the sankalpa of the reading Tithi, Vara, Nakshatra, Yoga, Karana every day to get his ultimate anugraha. Unfortunately, people are following the Rahu Kala or the Yamaganda Kala and these things, but it's not at all suggested in our scriptures. Rahu Kala, it is suggested somewhere, not in major granthas. Some of the granthas just to start the prayana. If you are traveling somewhere, better to avoid Rahu Kala. Starting, beginning from your home. Not at all for any other activities, including Vivaha or any such activities. Rahu Kala is not at all suggested. Only for prayana. But we should know Tithi, Vara, Nakshatra, Yoga, Karana, Tarabala, Chandrabala. These are all the important things for us to find a Muhurta or a good day. Don't worry about all such things. Forget the Shani, Rahu, Ketu, or any Graha. Keep Krishna in your mind all the time. But then he is the controller and protector of entire universe. May Krishna's Anugraha be there us all the time. May this Lavasan Masada become very successful for all of us. Krishna Arpanam. Kaje Namacha Manatendrijva Buddhyatmanava Anusrata Swabhavam Karomi Asya Sakalam Parasme Narayana Iti Samarpajami Sarvam Sri Krishna Arpanamastu Swati Prajabhya Paripalajantam Yagena Margena Mahim Mahishaha Gobrakmani Bhishamastu Nityam Loka Samastha Sukhino Bhavantu Kale Varshataparjanya Prathivi Satyashalini Deshoyam Shobharagita Sajjana Santu Nibhaja Putra Putrinas Santu Putinaham Adhana Sadhana Santu Jivantu Sharadam Shatam Sarve Pisukinas Santu Sarve Santu Niravaja Sarve Bhadrani Pashyantu Sarve Sugunasharina Dharmasya Vijayo Bhujat Adharmasya Parabhava Sadbhavanam Pranabhutam Bhujat Vishwasya Mangalam.
Hari Om Shri Krishna. We'll be closing the stream in a few minutes. Hari Om Shri Krishna.